Oh shit. Oh shit, bro. Shit. Shit. Okay, that's fine. So, hey, hello, வணக்கம் நண்பர்களே. வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் கைஸ். ஆரம்பிக்கிறதே ஃபால் ஆரம்பிக்குமா ப்ரோ நான் இன்னைக்கு. ஓகே, சாரி ஒரு 15 மினிட்ஸ் லேட். ஸோ இப்பதான் ஒரு பெரிய கதையை சொன்னேன். திருப்பி அந்த கதையை திருப்பி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். மொட்டை மாடிக்கு போனேன். சரியா? நான் போல. நான் பாட்டி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஓகேவா? ஒன் செகண்டா ஏய் சலா ஆன் பண்ணிட்டா. நான் பாட்டி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. திடீர்னு பார்த்தா சாப்பிட்டு கை கழுவலான்னு போறேன், தண்ணி வரல. என்னடா இது தண்ணி வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு எதுவும் கிளீனிங்கோ டேங்க் கிளீனிங்கோ அந்த மாதிரி இல்லாம எதுவும் நடக்கல. என்னடா தண்ணி வரலையே, மேல வால்வ் ஏதாவது ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் போயிட்டு எங்க வீட்டு கதவை திறக்கிறேன். கதவை திறந்த உடனே என் தம்பி நிக்கிறான் அந்த சைடு ஃபுல்லா தலை முதல் கால் வரை ஃபுல்லா ஈரம். என்னடா மழை ஏதாவது வந்துடுச்சா, வீட்டுல வேற தண்ணி வரல, மழை வர்ற சவுண்டும் கேட்கல, துணி வேற காய போட்டிருக்கோம், நீ என்னடா இப்படி நனைஞ்சிட்டு நின்று இருக்க ஷவர்ல குளிச்ச மாதிரி அப்படின்னு கேட்ட. ஆனா பேசிட்டே போயிட்டு பைப்பு மேல நின்னேன். அது ஒரு இவ்வளோ பெருசு அந்த பைப்பு. ஓகேவா? அந்த பைப்பு மேல இவன் நின்றுக்கான் இப்படி. அந்த பைப்பு அதுவும் அந்த ஜாயிண்ட் கிட்ட நின்றுக்கான். 2 பைப்பை சேர்த்து ஜாயின் பண்ணி வைக்கிற இடத்துல போயிட்டு அந்த ஜாயிண்ட் மேல நின்றுக்கான். பைப்பு பட்டக்குன்னு பிடிச்சுன்னு வந்திருக்கு. ஒரு 50 லிட்டர் தண்ணி பாத்தீங்கன்னா மேல அப்படியே எங்க மொட்டை மாடியில அப்படியே போய் நடந்தேன் அப்படின்னா, சென்னையில சாரல் அடிச்சா தண்ணி தேங்கும்ல முழங்கால் வரையும், அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கு. சரிடா சொல்ல வேண்டியதான உடச்சப்பே, இல்ல திட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். மேல போயிட்டு அந்த தண்ணிய பைப்புக்குள்ள இப்படி திருப்பி அட்டாச் பண்ணா என் மூஞ்சியெல்லாம் தண்ணி அடிச்சிச்சு, தலையெல்லாம் தண்ணி அடிச்சிச்சு. நான் உடனே போய் திருப்பியும் வால்வை கண்டுபிடிச்சு வால்வ ஆஃப் பண்ணி எம்சில தூக்கிட்டு அந்த 2 பைப்பையும் வச்சு எம்சில் போட்டு ஒட்டி நீ நான் ஒரு முழு பிளம்பரா மாறிட்டேன்டா இன்னைக்கு. ஏய் ஓகே, சோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ எம் லேட். ஓகேவா? சோ அதனால உடனே இன்னைக்கும் லேட். என்னடா இவ்வளோ பேரு கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க எப்பா. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. சரிங்க, நான் எல்லா கமெண்ட்டையும் பாக்குறேன். வாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பார்ப்போம். Mod item, hi bro. Fire breathing styles. Hello, hi bro. Welcome to the stream, bro. Prasanna, hello. Mike on, Mike. 6 Tamil teams யாரெல்லாம்? எனக்கு 4 தெரியும், மீதி 2 நான் சேஃப்டிக்காக போட்டிருக்கேன். மைக் 6 Tamil teams பேசும் படம். மைக் ஆன் பண்ணியாயோ சாலா ஏ ஸ்ரீ. Okay. Sunil FTW, welcome to the stream. Melky FR, welcome to the stream. Fire breathing style, welcome to the stream. Sharif bro, hi. வேற யாரோ மிஸ் பண்ணிட்டேனே. தனுஷ் ப்ரோ, ஹை. ட்ராய் ஜெரி, ஸ்ரீ ப்ரோ, வெல்கம் டு சாரி ட்ராய் ஜெரி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அதுக்கடுத்து இம்ரான் ஷரீஃப், வெல்கம். முகேஷ் குமார், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹர்ஷவர்தன், ஹலோ ஜி. ஹர்ஷா எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஜி. ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. அதுக்கடுத்து சந்தோஷ் கே சாலா ஸ்ரீ, ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் யா. வணக்கம் கோச் ட்ராய் ஃபியூரி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். லவ்ஸா ஸ்ரீ தம்பிக்கு? லவ்ஸ்லாம் இல்ல ப்ரோ, கண்ட கரும எவன் அவன் ஃப்ரெண்டுன்னு தெரியல ப்ரோ. உட்காந்து ஆம்பளை கிட்ட எப்படி ப்ரோ ஒருத்தனால 5 மணி நேரம் பேச முடியும்? எனக்கு 5 நிமிஷம் பேச முடியாது ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட காண்டா அவனால மச்சான் வேலையா இருக்கேன்டான்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டு வச்சிருவேன். இவன் என்னன்னா 5 மணி நேரம் பேசுறான் ப்ரோ. 5 மணி நேரம் பேசுறான் ப்ரோ. How come a man can talk to another man for straight 5 hours? என்னமா 5 நிமிஷம் பேசினா காண்டாவும் ப்ரோ. நான் அப்புறமா இப்ப கால் பண்றேன் மச்சான் சொல்லிட்டு வச்சிருவேன் ப்ரோ. நானு RETT வெல்ட் ட்ரை அதர் 2 டீம்ஸ் ப்ரோ. கைஸ் நீங்க 4 சொன்னீங்களா, அந்த 4 தான் எனக்கும் தெரியும். மீதி 2 நான் சேஃப்டிக்காக போட்டு வச்சிருக்கேன். எங்கேயாவது யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நைஸ் வாட்டர் வாஷ். குளிச்சிட்டேன் ப்ரோ நானு. ட்ரஸ்ட் மீ, திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைமிங் எவர். நான் அந்த பிரச்சனையை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா குளிச்சு நான் அப்படியே ரெடி ஆகி, நான் கடைசியா ஸ்கூல் போகும்போது 20 நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிருக்கேன். ஓகேவா? இன்னைக்கு அதே மாதிரி 20 நிமிஷத்துல நான் இப்போ சொன்ன ஒரு முளை கதையும் இதுவும் நடந்துருச்சு. அதர் 2 டீம்ஸ் என்ன ப்ரோ? ட்ரீமர்ஸ் எனக்கும் தெரியாது ப்ரோ, சேஃப்டிக்காக போட்டு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. பிரதர்ஸ் லவ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மேபி இஸ் யுவர் ஃபியூச்சர்.
மேபி ஹி இஸ் யுவர் ஃபியூச்சரா? யோ நான் என்ன பேசுறேன், என் தம்பி கால்ல பேசிட்டு இருக்கான், அவன் ஃப்ரெண்டு கூடன்ட்டு இருக்கேன். நீ என்ன ப்ரோ பேசிட்டு இருக்க? சரி, கதையா அரைகுறையா வந்து கேட்டு அரைகுறையா கமெண்ட் போடுறியா ப்ரோ? செல்வராஜ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டின்னர் முடிச்சா ப்ரோ? முடிஞ்சு ப்ரோ. மேபி அப்டேட் ஆன் தமிழ் டீம்ஸ் ரவுண்ட் 4. ரைசிங் குவாலிஃபைட் 56 பாயிண்ட்ஸ். ட்ராய் குவாலிஃபைட். இன்னைக்கு மட்டும் ட்ராய் 73 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க guys. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைசிங் வந்து டே 2ல 56 40 பாயிண்ட்ஸ் டே 2ல மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு டே 2ல வந்து ட்ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா 73 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. வெல்ட் டே 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ கெஸ் இட் இஸ் 21 to 22 பாயிண்ட்ஸ் சம்திங் எடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். தென் வாட் எல்ஸ் வி ஹேவ்? வேற என்ன டீம்? டீம் தமிழாஸ் அவங்க ரவுண்ட் 4 டைரக்டா குவாலிஃபைட். ஸோ அதனால வந்து இது ஓகே. மேபி கிச்சோ ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபைடா பாய்? இல்ல பாய், கிச்சோ நாட் குவாலிஃபைட் கைஸ். ஹார்ட் லக் ஃபார் யாரு? ஹல்க். கிச்சோ டிடன்ட் குவாலிஃபை. கிச்சோ டிடன்ட் மேக் இட். ஸோ வாட் அபவுட் ரைசிங்? ரைசிங் குவாலிஃபைட் பிரதர், ரைசிங் குவாலிஃபைட். சாரி ப்ரோ, கண்டெக்ஸ்ட் தெரியாம மெசேஜ் போட்டிருக்கேன். அதான் சொன்னேன் நானு, என்ன கண்டெக்ஸ்ட்னே தெரியாம. கைஸ் ஒரே செகண்ட் இருங்க. ஓகே ஓகே. நான் என்ன ப்ரோ இது பிஎம்ஜிசி இது எடுத்து வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு காலையில வந்து நான் கொஞ்சம் குட்டியா ஒரு மேப் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் ஒரு ஃபியூ மேப்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நான் வேணா உங்களுக்கு சொல்லவா லைவ்ல? அதாவது கொஞ்சம் மேப் நாலேஜ தெளிக்கவா? அப்படியே புதுசா நீங்க இன்னைக்கு ஏதாவது கத்துக்கிறீங்களா? இப் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுங்க கைஸ், நான் உடனே தூக்கிட்டு போய் காட்டிடுறேன். டிஎல்இடபிள்யூ என்னாச்சுன்னா ஒரு செகண்ட் இருங்க ப்ரோ. இது எல்லாத்துக்கும் பதில் யாரு கிட்ட தெரியுமா கிடைக்கும்? நம்ம நண்பர் ஜியான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஜியாக்கு கால் அடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மொத்தம் என்சைக்ளோபீடியாவும் கிடைச்சிரும். ப்ரோ லைவ்ல இருக்கேன். டிஎல்இடபிள்யூ பாயிண்ட்ஸ் என்னாச்சு, என்ன கதை? ஆடியன்ஸ் ஆஸ்கிங். புரியல. ஓகே 16. ஓகே 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 61 நினைச்சேன். இது பிளடி ஸ்வீட் 34 பாயிண்ட்ஸா? ஓகே சரி ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரோ. டேக் கேர். கைஸ் பிளடி 34 பாயிண்ட்ஸ். என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆனஸ்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have TLEW, they didn't make it guys. So I guess GRX MM, I mean MM என்னாச்சு? what happened to MM னா யார நான் குவாலிஃபை சாரி யார நான் கான்டாக்ட் பண்ணும் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா MM ல இருந்து someone யாராவது ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா MM ல இருந்து என்ன கதைன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பாருங்க. பிளடி இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் தெம். மேபி அவங்க அந்த ஓவரால் 16ல குவாலிஃபை ஆகலாம், பட் அதுவும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டவுட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா TLEW, they didn't make it. Okay, after 6 matches, Wilt 103, Troy 105. Okay, so Troy 105. Troy pretty impressive. Aiden, nice work bro. They probably scored more than Wilt bro. Nice. So we have then 4 teams if I'm not wrong. So yes, அண்ட் தோஸ் நான் எம்எம் தான். மெகட்ரான் ஓகே ப்ரோ, எனக்கு இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ணுங்க ப்ரோ. மெகட்ரான் லெட்ஸ் பி இன் டச். ஐ மீன் உடனே வந்துருவாரு மெல்கி. ஐயோ ஸ்ரீ ப்ரோ வந்து லெட்ஸ் பி இன் டச்னு ஏதோ சொல்றாரு, நோட் பண்ணுங்க கைஸ் அப்படின்னு மெல்கி வந்து. ஆஸ்க் மிடில் மேன் ஒய்டி. நான் எம்எம் தான். ஓகே ஃபிளின் குவாலிஃபை ஆகல. இல்ல ப்ரோ ஃபிளின் ஆகல ப்ரோ. ஓகே ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கெட் இன் டு ஆர்டர். லைக் நான் இப்போ ஸ்கிரீன்ல வந்து என்னென்ன டீம்ஸ் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்றத நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்றேன். ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் இட் இஃப் யூ கைஸ் வாண்ட். ஓகே, ஸோ அட் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டிடிஇ ஸ்கோரிங் த ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் லைக் 105 ஐ கெஸ். எஸ், இட் ஷுட் பி 105. ஒரே செகண்ட் இருங்க, நான் ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். 104. Okay, not bad. 104.
That's 104. Try Tamil esports on top of the table. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா we have Welt esports I guess 103. அதுவும் நான் once confirm பண்ணிக்கிறேன். Yeah, Welt esports 103. டிடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி தே ஆர் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே குவாலிஃபைட் டு இது கிரைண்ட்ல இருந்து. ஸோ ரைசிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தே மேட் 56 விச் இஸ் ஆப்வியஸ்லி குவாலிஃபைட். ஸோ ஓகே, ஸோ ட்ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 மேட்சஸ். ஸோ தீஸ் டூ டீம்ஸ் ஹாவ் காட் அ கிரேட் ஆவரேஜ் ஃபார் 6 மேட்சஸ். பட் திஸ் டீம் ஹேஸ் டு ஒர்க் அ லாட். ஸோ டே 1ல வந்து இவங்க 16 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கடுத்து டே 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேட் அ அப்ரோச் சேஞ்ச், தென் தே மேட் 40 பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ தென் தட்ஸ் நைஸ். தீஸ் ஆர் த 3 டீம்ஸ் ரவுண்ட் 3 விளையாடி ரவுண்ட் 4 வந்து டெஃபினட்டா மேக் பண்ணது. அண்ட் மிடில் மேன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 31 பாயிண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து வந்து TLEW didn't make it, கிச்சோ esports didn't make it, bloody sweet didn't. bloody sweet வந்து டவுட் எனக்கு. if luck favors them, let's see. Okay, நான் 31. Okay, 31 is really hard bro. It is not possible I guess. Flynn qualify ஆகல. நோப். அதுக்கு அடுத்து வந்து சாப்பிட்டீங்களா ஜி? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் ப்ரோ. விஜய் டைனோன்ற விஜோன் படிக்க. விஜய் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க யாரு கிட்ட ப்ரோ கால்ல கேட்டீங்க? ஜியா ப்ரோ. மேக்ஸ் FTW. ஓகே, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மெகட்ரான் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் தல. நான் தான் உங்க கிட்ட சொன்னேன் அந்த பிளே ஷீல்ட் இஷ்யூ. ஓகே ப்ரோ, பிளே ஷீல்ட் இஷ்யூ வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் டிஎம் பண்ணாங்க ப்ரோ. ஆமா, அந்த நார்த் ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேர் அந்த பிளே ஷீல்டு பத்தி டவுட் கேட்டிருந்தாங்க. விபிக்ஸ் வந்து ஒரு போஸ்டர் ரெடி பண்ணி கொடுத்தது. எல்லாருக்கும் ஷேர் அடிச்சு விட்டேன் அந்த போஸ்டர். அந்த பிடிஎஃப் லெட்ஸ் க்ரோ பிடிஎஃப்பும் போஸ்டரையும். ப்ரோ கிச்சோ esports என்னாச்சு? they didn't make it bro. ஜெய்சிலன். ஓகே guys, that's nice to see. அதுவும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா I have an amazing information for you all. இந்த முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா unofficially we have this. unofficially வந்து என்ன விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா we are going to have LAN in Chennai this time அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have talks going on. ஓகேவா? ஸோ அதுவும் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த போஸ்டே காட்டுறேன். லெட்ஸ் க்ரோ தான் வந்து போட்டிருக்காரு. அதுவும் வென்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. 4 ஹால்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புக் பண்ணிருக்காங்களாம் BGIS இந்த முறை. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த இதை. நந்தம்பாக்கம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரே செகண்ட்ருங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த போஸ்டர் காட்டுறேன். எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? என்ன பண்றீங்க? லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும்? வாட்ஸ்அப் செகண்ட் கீபோர்டை முதல்ல தூக்கிட்டு வந்து அட்டாச் பண்ணும் ப்ரோ. ஓகே கைஸ், சோர்சஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா BGIS 2026 ஃபைனல்ஸ் ஓகே which will be held at Chennai Trade Center, Nandambakam. The organizers have reportedly booked 4 halls 1, 2, 3 and 4 totaling approximately 1000 14,000. என்ன ப்ரோ நீங்க இவ்வளவு கொள்ளுது? 14,000 square meter of exhibition space. ப்ரோ ஒரே செகண்ட் இருங்க, எனக்கு என்ன வாய் இவ்வளவு கொள்ளுது சரியில்லையே. 14,000 square meter of exhibition space and an estimated total capacity of around 11,000 people guys. இப்ப நம்மளுக்கு இருக்கிற டவுட்டே என்ன தெரியுமா? நம்ம அந்த 11,000 people சீட்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணுவோமான்றதுதான். பாயிண்ட்ஸ் லீக்கர் ஸ்ரீயா ட்ரேட் சென்டர்யா? ஆமாமா, சென்னை ட்ரேட் சென்டர் தான். வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் நினைச்சேன், பட் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் ரெண்டும் ஒண்ணுதானா இல்ல வேற வேறையா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. அண்ட் எஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் சென்னையில தான் இருக்கேன். What about PPG team? Phoenix Pro Gamers இல்ல bro, they too didn't make it bro. Points leaker 3. That's fine. Miracle Christy, welcome to the stream. அதுக்கு அடுத்து செமிஸ் லேனா ப்ரோ. ஆமா, செமிஸ் வந்து ஹைதராபாத்ல லேன் கைஸ். செமிஸ் வந்து ஹைதராபாத்ல லேனு. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆப்வியஸ்லி சென்னையில. எல்லாம் மறக்காம வந்துருங்க, சென்னையில இருந்துச்சுன்னா நான் இருப்பேன். ஹாப்பி சண்டே. நாட் கோயிங் ஹாப்பி ஃபார் மீ. ஓ நீ சண்டேவா? கருமே.
நானே இப்பதான் ப்ரோ பாக்குறேன் அது சண்டேனே. யா ஐஜி ஹை சஞ்சு. ஓகே, நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசிக்கோங்க கைஸ். நான் அப்படியே வந்து இப்போ உங்களுக்கு மலைச்சாரல் மாதிரி வந்து நான் என்னோட மேப் நாலேஜ் இன்னைக்கு காலையில் நான் வந்து கொஞ்சம் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இறங்கல்து தெளிச்சு விடுறேன் பாத்துக்கோங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எதுலடா இருக்கும் அது? போய் நான் எங்க போய் தேடுறது? இவ்வளவு மேப் போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நானு. ஏன்னா தேட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 கிரிட்டை நான் வந்து இன்னைக்கு காலையில உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்படியே மலைச்சாரல் மாதிரி தெளிச்சு விடுறேன் பாத்துக்கோங்க. இது வந்து ரெக்னம் காரியாவோட ஒன் ஆஃப் த ஹோல்டிங் ஸ்பாட். இந்த ஹோல்டிங் ஸ்பாட்ல நீங்க விளையாண்டீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா விளையாடணும். ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும் இந்த ஸ்பாட்ல நீங்க விளையாடும் போது. ஏதாவது ஒரு சைடு பக்கத்துல ஒரு டீம் வந்துச்சுன்னா ஜோன் எட்ஜஸ்ல வந்து இருக்கும்போது மட்டும் தான் நீங்க இதை வந்து சூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து இது அந்த அளவுக்கு பெரிய ரிட்ஜ் கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க உங்களை புஷ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ரிட்ஜ். ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவா விளையாடணும். பட் ரெக்னம் காரியா இந்த இடத்துல வந்து சூப்பரா விளையாண்டாங்க. அதை வந்து நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு காலையில. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செட்டில்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து மேப்ல கரெக்டா எங்க இருக்குன்னா எஸ்னேயாக்கு கீழே வந்து ப்ளூ பில்டிங் இருக்கும், ஹேஸ்டாக் கீழே. அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன அந்த ஹே ரோல் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். ஓகேவா? சோ அந்த ரோலுக்கு லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு குட்டி டிப்பு, ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் பக்கிய வச்சுட்டு அந்த இடத்துல படுத்தாங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல நீங்க ஹோல்ட் பண்றீங்க 3 பேரு டைரக்டா எனிமி ஸ்லாம் பண்றாங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் இருந்து உங்களால பயங்கரமா கவர் கொடுக்க முடியும். சோ திஸ் இஸ் a சர்ப்ரைஸ் ஆங்கிள். இஃப் இன் கேஸ் நீங்க ஆல்ரெடி இந்த ஸ்பாட்ல வந்து உங்களோட டீம்மேட்ஸ் வந்து இருக்காங்க, விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி உங்களோட டீம்மேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 3 பேரு. நீங்க ஒருத்தர் வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆங்கிள் ஹோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே 3 பேர் இதுல விளையாடுறதெல்லாம் நான் இது பண்ண மாட்டேன். ஒரு பிளேயர் ரேன்லே இருக்கிறதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சடனா வந்து ஒரு டீம் வந்து உங்களை ஸ்லாம் பண்ணுது அப்படின்றப்போ இந்த பொசிஷன்ல இருந்து யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் இந்த பொசிஷன் வந்து செம்ம ஐசோலேட்டடான பொசிஷன். சுத்தி எல்லா சைடுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்ஜஸ் இருக்கும். ஸோ பக்கியை வச்சுட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்னேக் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து டைரக்டா ஸ்லாம் பண்ற எவனுமே கெஸ் பண்ண மாட்டான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஆங்கிள் ஆஃப் த ஸ்லாம். எனிமி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மூஞ்சிக்கு முன்னாடி இப்படி வந்து இப்படி சொருங்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டைம்ல உங்களை ஸ்பாட் பண்றோம், கண்டுபிடிச்சிருவோம். பட் இஃப் இன் கேஸ் ஆப்போனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து ஸ்லாம் பண்றான், இல்ல வந்து சடனா இப்படி வந்து ஸ்லாம் பண்றான், இல்ல இந்த சைடுல இருந்து வந்து ஸ்லாம் பண்றான், ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட்ல எல்லாமே நடக்குது அப்படின்றப்போ திஸ் குட் பி அ கிரேட் சர்ப்ரைஸ் ஆங்கிள். ஸோ இது ஒண்ணு. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வேம்பயர் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பிஎம்ஜிசி டே 2ல வந்து இந்த ஒரு ரிட்ஜை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரிட்ஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டா இந்த சைடு மட்டும் நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள் இருக்கும். பின்னாடி இதோ இங்க இந்த பில்டிங்ல இருந்து கரெக்டா இந்த மார்க்ல இங்க மட்டும் கொஞ்சம் ஆங்கிள் இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மோக் போட்டீங்கன்னா இந்த டிப்ல வந்து மொத்தம் 4 பேர் விளையாடலாம். இது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு இங்கேயும் ஆங்கிள் கொடுக்கும். இந்த மேல ஏறி வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேன்ஷன் இந்த சைடும் ஆங்கிள் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நீங்க ஒரு செகண்ட் ஜோன் தேர்ட் ஜோன் மாதிரிலாம் போயிட்டு எடுக்கலாம் தாராளமா. யாருமே வந்து இந்த ஸ்பாட்டை நான் எடுத்து பார்த்ததே இல்லை நம்ம இந்தியன் லாபிஸ்ல. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து வேம்பயர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்னைக்கு காலையில் பிஎம்ஜிசியில் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப பார்த்தேன் வேம்பயர் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. இன்னொன்னு நீங்க இந்த பொசிஷன் எடுக்கிறீங்க, மேன்ஷன்ல வந்து ஒரு டீம் ஸ்லாம் பண்ணுது, உங்களுக்கு வந்து மேன்ஷன் வீடை வந்து புஷ் பண்ணணும். இந்த பொசிஷன்ல இருந்து நீங்க அப்படியே வந்து மேன்ஷன் வீடை புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, இல்ல மேன்ஷன்ல வந்து ஆல்ரெடி தேர்ட் பார்ட்டி சாரி 2 டீம் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கு, நீங்க தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்கள ஒரு பிளேயர் இந்த ஆங்கிளுக்கு போய் இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி ரிட்ஜ் இருக்கும், இந்த ஆங்கிள் இருந்து வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செம கிளியரான ஒரு ஆங்கிள் இங்குக்கும் இங்கேக்கும் இருக்கும். இந்த 2 ஆங்கிள் சைடும் பயங்கரமான ஒரு ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கும். உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நாக் பிளேஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த பொசிஷன் ஒரு டவுன் சைடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் அண்ட் 3 ஸ்டோரிக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களோட வெஹிக்கிளை ரைட் சைட் பார்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்மோக் போட்டு
நீங்க இங்க இருந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்து இங்க நாக் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் உங்களோட 3 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து புஷ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த சைடுல இருந்து புஷ் பண்றது இட்ஸ் ஹைலி நாட் அட்வைசபிள். மோஸ்ட்லி நீங்க இந்த சைடுல இருந்து புஷ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இஃப் இன்கேஸ் இந்த ரோட் ஆப்போசிட் ஹில் சைட்ல எல்லாம் வந்து ஓப்பன்ல எவனாவது ஒருத்தன் 1 பேர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க அப்படின்னாலாம் வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமா அடி விழும். அதுவும் இல்லைன்னா இந்த ரிட்ஜுக்கு எனிமி வந்துட்டான் ரெக்னம் இந்த டிப்பு மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இங்க எனிமி வந்துட்டான் அப்படின்னாலும் நீங்க இந்த இடத்துல மாட்டிப்பீங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு கிரினேட்ஸ் வந்து மேல இருந்து போட்டா கனெக்ட் ஆயிடும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க இப்படி புஷ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் ஐ ஹவ் பீன் லுக்கிங் டுடே மார்னிங். ஸோ இதுல வந்து நான் ஆக்சுவலா ஒரு அப்டேஷன் பண்ணேன். பட் வந்து அது வரல இதுல. என்னடா அது? ஸோ இந்த ஒரு ஆங்கிள் இருந்து யூ கைஸ் கேன் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ். இங்க இருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிட்ஜ் பார்க்கவும் ஆங்கிள் இருக்கும். இந்த இந்த ரிட்ஜுக்கும் ஆங்கிள் இருக்கும். இங்கேயும் ஆங்கிள் இருக்கும். இந்த வீட்டோட மொட்டை மாடிக்கும் உங்களுக்கு ஆங்கிள் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து திஸ் இஸ் அ க்ரூஷியல் ஆஃப் ஆங்கிள் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு. ஓகேவா? ஸோ நான் கமெண்ட் ரொம்ப நேரமா படிக்கல. நான் எல்லாம் வந்து இதை ஒன்னா சொல்லிட்டு அப்படியே ஷார்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி போட்டுடலான்றதுக்காக வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். நான் இப்போ கமெண்ட்ஸுக்கு வரேன். கத்தாதீங்க. ஓகே. ஸோ இது ஒண்ணு. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். இன்னொன்னுமே என்னன்னா இந்த மேன்ஷன் எஸ்ஸுக்கு கீழே ஏதோ இந்த டிப்பு இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டிப்பு. இங்கேயும் நீங்க மொத்த டீமா விளாடலாம். அதுக்கடுத்து மில்டால ஏதோ இதுக்கு கீழே ஏதோ இந்த இடம் இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டிப்பு, பெரிய டிப்பு. 3 வெஹிக்கிள் போட்டு நீங்க தாராளமா விளாடலாம். அண்ட் இந்த வீட்டுல எனிமி இருந்தா அப்படின்னா நீங்க இங்க வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு டக்குன்னு சாரி உங்களுக்கு இப்படி ஸ்லாம் வருது அப்படின்னாலும் நீங்க இங்க இருந்து டக்குன்னு இந்த இடத்துல போய் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டு இங்க ஒரு நாக்கை வந்து ஆப்போனன்ட் டீம்ல பிளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல பொசிஷன். வேற என்ன நல்ல பொசிஷன் வேற என்ன நல்ல பொசிஷன் வேற என்ன நல்ல பொசிஷன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பிளிட் நீங்க சூப்பரா எடுக்கலாம். இந்த மேப் நாலேஜ் சரி ஓகே. இந்த மாதிரிலாம் சொன்னா நான் இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பேன். ஐ எம் ரியலி சாரி. கொஞ்சம் கை தத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வியூவர்ஸ் அப்படியே டிராப் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ரைட்டு பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. கத்துவோங்க இந்த விஷயம்லாம். இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான். என்னது இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான்? இந்தியா வர்சஸ் பாகிஸ்தான் பேக் அகைன் டுமாரோ மண்டே. எப்ப ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி 5 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வச்சு குடிச்சிட்டே இருக்கீங்களே, ஒய் தட் ப்ரோ? எந்திரிச்சு போயிட்டு நடுவுல போயிட்டு பிடிச்சு குடிச்சிட்டு வர முடியாதுல, வாட்சிங் போயிடும்ல. அதனால ப்ரோ நான் வந்து எனக்கு சோம்பேறித்தனம். ஒவ்வொரு முறையும் போயிட்டு எவன் அங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறது. அதனால ஒரே முறை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான். ரவுண்ட் ஃபார் டோட்டல் ஹவு மெனி டீம் ப்ளே பண்றாங்க? 2 தமிழ் டீம் சேம் குரூப் வேற எவ்வளவு சான்ஸ் இருக்கு? 4 தமிழ் டீம்ஸ் ப்ளே பண்றாங்க. 2 தமிழ் டீம்ஸ் ஒரே குரூப் வர்றதுன்றது பேசிக்கலி லக்கு தான் ப்ரோ. ஸோ எனி தமிழ் டீம்ஸ் லெஸ் ப்ராபபிலிட்டி பட் லெட் சி ஈக்குவல் 50-50 இருக்கிறது 4 டீமு. தூக்கி போட்டாலும் போடலாம், போடாலுமே போடலாம். போடலனாலும் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை. ஹை ப்ரோ, நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டாச்சா? பாலாஜி தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் மேன். யா நல்லா இருக்கேன், சாப்பிட்டேன். யூடியூப் எனி தமிழ் டீம்ஸ்? 4 தமிழ் டீம்ஸ் பிரதர். ட்ராய் தமிழன், ரைசிங் எஸ்போர்ட்ஸ், டீம் தமிழாஸ், 20 ஸ்போர்ட்ஸ். எஸ். இந்த ஆள் என்ன மெடுசான்னு கமெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. மினிமம் 2 தமிழ் டீம் வரும். ஓகே சஞ்சு ப்ரோ வரணும். ரவுண்ட் 4 அண்ட் குவார்டர் ரொம்ப டிஃபிகல்ட். டிடி அண்ட் வெல்ட் வில் மேக் இட் ஃபார் ஷுர் ஃபைனல்ஸ். அண்ணா உங்க கேஸ்டர் பவர் யூஸ் பண்ணி விஐபி டிக்கெட் வாங்கி கொடுங்கண்ணா. கேஸ்டருக்கே முதல்ல டிக்கெட் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியல. நீங்க உங்களோட லைஃப்ல என்னதான் பண்றீங்க? இந்த கேள்வியை வந்து நானே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும். மினிமம் 2 டீம்ஸ் வந்தாலும் லெட்ஸ் ஹோப். ஓகே ப்ரோ அப்படி கேட்கல. டோட்டலான டீம்ஸ் எவ்வளவு ப்ளே பண்றாங்க? ஓ டோட்டல் டீம்ஸ் வந்து எவ்வளவு ப்ளே பண்றாங்கன்னு கேக்குறீங்களா? இது வந்து திஸ் இஸ் மறந்து போயிடுறேன். இதை 128 டீம்ஸ் நினைக்கிறேன் if I'm not wrong. பட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி பி ராங்னு எனக்கு தோணுது. லெட்ஸ் ஜஸ்ட் செக். வர வர என்னோட மெமரி பவர் வந்து ரொம்ப மட்டமாயிருச்சு. இதனோட இதை வந்து நான் 10வது முறையோ 15வது முறையோ பாக்குறேன் ப்ரோ. யா 112 டீம்ஸ் 112 plus 8 120 128 டீம்ஸ். யா ப்ரோ மை மேத் இஸ் ரைட். 128 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல விளையாடுறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல 64 டீம்ஸ் விளையாடுறாங்க ப்ரோ. நைஸ் ரிப்ளை. ரவுண்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங் இருக்குமா ப்ரோ? வி நீட் டு விட்னஸ் அவர் தமிழ் டீம்ஸ் பிளே. இருக்கும் ப்ரோ. ரவுண்ட் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங் இருக்கும். நம்ம சேனல்லே வந்து அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரீம் வந்து நானே போடுவேன். ஓகேவா? எனிவே கைஸ் லெட்ஸ் ஹெட் அப் டு தி மேட்சஸ். ஆல்ரெடி வந்து நிறைய டைம் பேசி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
அதாவது BGIS 2026 நேத்துக்கே அந்த லாபி பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. வெல்ட் லாபி ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் சரியா? எனக்கும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு போயிட்டு. ஐயோ மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. போடு வெல்ட்டுக்கு நல்லா நல்லா சப்போர்ட் வருது. பிரசாந்த் நைஸ் ப்ரோ. வெல்ட் இஸ் ரெடி டு ஷாக் எவ்ரிஒன் இன் தி லாபி. வெல்ட் காடலுக்கு வந்ததை விட வெல்ட்டுக்கு வந்திருக்குப்பா. ஆனா ஸ்டார்டிங் இது NSTX match. Godlike club ஆயங்க. Wilt will struggle in LAN with this style of gameplay. LAN will be played on mid-range devices. Wilt need to focus on strategy. Tiny tots, kids bits. Calls Wilt actually dominated last day. See how it does in future matches. Wilt is playing too aggressive. They need to focus on strategy now. This gameplay will not be possible on mid-range Android phone. Who's the sponsor? Which is the device everyone going to play in LAN? IQ தான் இருப்பாங்க. வேற யார் இருப்பாங்க? ஆப்வியஸ்லி IQ இல்லனா Realme. சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be OnePlus. That's my guess. Okay, what's happening? என்ன லாபி இது? ரோண்டோ பார்க்க வேணாம். வெல்ட்டோட மேட்சஸ் மட்டும் நான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு கிளம்புறேன் கைஸ். கொஞ்சம் முக்கியமான ஒர்க் இருக்கு இன்னைக்கு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். ஓகே, மேட்ச் நம்பர் 4. மேட்ச் நம்பர் 3யா? ஓகே, குரூப் நம்பர் 3 இது. ஆல்ரைட். BE குவாலிஃபைட் ப்ரோ. பார்க்கல ப்ரோ நான் அந்த குரூப்ல என்னென்ன கதைன்னு. அது வெறும் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம். இல்லைன்னா இருங்க, இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த குரூப்ல யார் யார் குவாலிஃபைட் மட்டுமாவது பார்த்துடலாம். ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மேட்ச் 6. எஸ், வாவ், மித்தி ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, மித்தி ஸ்போர்ட்ஸ் குவாலிஃபைட். FTR ஓகே, FTR குவாலிஃபைடு. வசிஸ்டா, பிஸ், ஆல்டிடியூடு, ரைவல்ரி. பரவாயில்லையே, இவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்கு போலயே. பிளடி ஸ்வீட்டா? 32 தான் வந்திருக்கு இந்த லாபில. இந்த லாபிலையும் எனக்கு தெரிஞ்சு வெல்ட்டோட லாபிலையுமே வந்து இவங்க தான் டாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த லாபிலையும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் மேட்ச் 6. ஓகே, இது 38 ரைட்டு. ஓகே, வசிஸ்டா குவாலிஃபைடு. வசிஸ்டா குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. பார்ப்போம் எப்படி பண்றாங்க லேண்ட்லன்னு. RNTX இன்னைக்கு யாரா நல்ல கம்பேக் கொடுத்தது இதுல? எகி கேமிங் குவாலிஃபைடா? தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆமா, இதுதான் எகி கேமிங். நூலில குவாலிஃபை ஆயிருக்கான் பாப்பேன். எகி கேமிங் குவாலிஃபைட், T-Rex குவாலிஃபைட், 7RW குவாலிஃபைட், UP50 குவாலிஃபைட், RNTX 78 பாயிண்ட்ஸ். நேத்து எவ்வளவு எடுத்தான்? 38. ஓகே, இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு எடுத்திருக்கான் 41 பாயிண்ட். ஓகே, ரைட்டு. சரி ஓகே. வேற என்ன டீம் ஆகல? ஆர்ச் ஆகல, ஹண்ட். ஓகே, ரைட்டு. Clutch means 1v2 or 1v3. If it is back to back, that's a clutch. Hey, come பாருங்கடா, டிராப் போட்டாங்க கைஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா RNTX ஒரு பக்காவான ஒரு ட்ராப்பை வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே முன்னாடி பிரிட்ஜ்ல வந்து ஸ்கவுட்டுக்காக போறாரு. ட்ரேஸ் வந்து அவரோட பொசிஷனை கம்ப்ளீட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவீலே பண்ணல.
நவுற கூட இல்ல அவரு. அவரு இன்ட்ரோவர்ட்டும் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டா உள்ள போயிட்டாரு. ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் இப்ப பின்னாடி இருக்காங்க. அவங்க இப்ப உள்ள வருவாங்க. அவங்கள தூக்கிடுவாருன்னு நினைக்கிறேன். Yep, that's what happening. Reload. Nice. Oh. Shot, bro. ரேஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வர்ற ஒரு சுற்று இருந்தாரு அப்படின்னா இந்த 2 ஃபினிஷஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காரு. ஒரே ஃபினிஷோட முடிஞ்சிட்டு இருக்கும். அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்க அந்த நாக்கையும் எடுத்து செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. RNTX strategically they are looking strong, bro. நோ மேல மெசேஜே பார்க்காம மெசேஜ் படிக்கிறீங்க. புரியல. நிறைய மெசேஜ் படிக்கலையா? ஆனா செகண்ட் மேட்ச் எண்ட் ஜோன் 4v4 மட்டும் பாருங்க. மித்துல ஒரு பிளேயர் கிளட்ச் அடிப்பான். கிளட்ச் மீன்ஸ் 1v2 or 1v3. Okay. Game sound காணும் பாய். Thanks for letting me know. And the way the man played it as well, that was a perfect trap that was set up. Did not even take a single shot on the guy who moved in first. நான் இப்ப ஷாட்ஸ்க்கு கண்டென்ட் எடுத்தது கேம் சவுண்ட் எல்லாம் போயிருச்சா? ப்ரோ ஒன்ஸ் அகைன் வந்து நான் ஷாட்ஸ்க்கு கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் guys. கோச்சுக்காதீங்க. guys RNTX வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு பிரிட்ஜ்ல வந்து ஒரு ட்ராப் வச்சிருக்காங்க. அது என்ன நீங்க இப்ப பாப்பீங்க. ட்ரேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஏறி உட்காந்துருக்காப்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேயர் வந்து இந்த ஜிப்பர் ஸ்குவாட்ல இருந்து அவங்க அப்படியே பாக்குறாங்க. ஜைஃபர் வாட் எவர் இட் இஸ். சோ அவரை வந்து போக விட்டார் இவரு. அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் பண்ணல. சோ இப்போ வந்து அவரு ஸ்பை பண்றதுக்காக தான் வந்தாரு. ஸ்கவுட் பண்றதுக்காக. இப்போ அவரு கிளியர்னு கால் கொடுத்துட்டு இருப்பாரு. இப்ப பின்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் த டீம் அப்படியே உள்ள வராங்க. அத வந்து பார்த்து ட்ரேஸ் வந்து இப்போ இங்க தூக்கிட்டாரு. ஓகேவா? வர தூக்கி விட்டாரு. அவரையும் தூக்கிடுவாரு. ஓகே இருங்க இப்ப தூக்கிடுவாரு. ஒரு செகண்ட் ரீலோட் ஆயிடுச்சு. அவர் பின்னாடி போக பாப்பாரு. இப்ப தூக்கிடுவாரு. தூக்கிட்டாரா? இப்போ உள்ள போனவரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற இவங்க டீம்மேட்ஸ் போய் அடிச்சிருவாங்க. So this is a wonderfully executed bridge trap. Nice. RNTX வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இது பண்ணிருக்காங்க. ட்ராப் செட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. I just feel bad for the players of Zephyr. அவ்வளவுதான். இப்போ ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் guys. ESPORTS Revenant Xbox using the fact that they have Hi bro, Vamsi, welcome to the stream bro. To full use. They know they don't have to proactively look for plays. They just let the opponents come towards them and then just easily finish them off. A perfect trap and a perfect execution. Yeah, that's probably like one of the worst possible things that can really happen to you. And the way the man played it as well, that was a perfect trap that was set up. Did not even take a single shot on the guy who moved in first. Waited for the second guy as well to walk through that bridge. At the moment that happened, the moment he saw என்னடா ஆச்சு? நாலு பேர் படிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸ்குவாடர்ஸ்ல. losing out on 3 men. ஐ நண்பா சண்டே என்ன ஸ்பெஷல்? ஒண்ணும் கிடையாது. இன்னைக்கு சண்டேனே எனக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் தெரியும். The next park, they've got themselves a really good spot to play with. Around the farm side, they pretty much control the entirety of the southern side. Same drill every day, bro. Mind wise போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க எப்பவும் போல. bro எடுத்துட்டேன் இப்பவே நேச்சுரலா இருக்கட்டும். But highly doubt for Revenant X Park they even care. They're just going to be sitting around that farms area and beltல ரெண்டு பேர் ரன்ல இருக்காங்க. ஓகே ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. Once again, in my opinion, the power position is still going to be that potato hill. Yeah, definitely is, but it might just become extremely difficult for Hunter Esports to hold on to that spot for a long time. But STG, a collision against the players of Wealth. They found an opening and it's the big man, Justy, who's been knocked out. Maxioso, he's fighting for his life. Does not really succeed. STG, they find those picks. But Wealth, they're starting to struggle. Proton has been dropped extremely low. Gokul is there in the back line providing some support. Bad Kings bootcamp fulla பாத்தீங்களா? பார்த்தேன்யா. fulla பார்த்தேன் இந்த சென்ஸ் ஒரு 10 minutes 5 minutes பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். And from the back lines it's going to be Super Esports that show பார்த்தேன்னு தெரியல. மொட்டமாடி வரையும் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து என்ன வந்துச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. இல்ல அவ்வளவுதான் வீடியோவான கவனிக்கல. They still won that fight. Yeah. And for a moment we thought Wealth is done for. I was hoping they were. The fight was taken down to a 2-on-3 for an instant, and Wealth Esports out of nowhere. The moment you blink and you will see Wealth Esports in the advantage. They flip the odds, they flip the table every single time. But now Super Esports, they want to jump inside of the fight as well. Maybe stop the Wealth Esports actually doing anything.
But Welt Esports, they're just going to try to move away from that. Balram direct slam க்கு போறாரே. Looking at T-Rex. ஏன்டா ஒரே ஆங்கிள்ல ஸ்லாம் பண்றீங்க? ஓகே. T-Rex Esports. Right. This was crazy stuff. செம நாக்கியா. ஆனா உண்மையிலே. This is what you call mechanics on point. Luffy, though, the man's already taken too much damage, and he's just bandaging himself up. No first aids available. T-Rex, the utilities as well, finding the proper connection, and just like that, TBL, they have been eliminated from the game. What just stung them? Man, what an impressive turn of events from the players of T-Rex, showcasing the firepower, the coordination in that fight. But Super Esports, it seems like they do not want to let go of the players of Welt. Still on the hunt, still on the chase, and Welt might just lure them into a cluster as Welt also are getting extremely close to the players of UP50. But Super Esports, I wonder for how long are they just going to commit to try and see if they can pick off Welt Esports. Gokul stays back, hiding behind the smoke. He's putting some pressure on the players of Super Esports. If they இவங்க என்னடா கன்ஃபார்ம் பண்ணவே வந்து தெரியுமாட்டு இருக்காங்க ரைட்ல செட்டில்மென்ட்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களா செட்டில்மென்ட்ல தான் எனிமி இல்ல. Might just be able to turn that around. Super So Esports. this lobby's weird. We're not really seeing the individual players getting picked off. Instead, we're seeing a burst of action. And the moment that happens, a team just gets eliminated. Yeah, because it's just team fights. No one's fighting alone. And that's a good thing if you think about it. Yep. A burst fight that happens, and you will instantly see a team getting eliminated. Doubling versus Teams doubling. committing to fights, which is a good thing in my opinion. Not just Maxio backing away, Sonak. showing they're back to a fight. என்ன நடந்துச்சுங்க? The way they converted this fight, definitely one of the most impressive stuff. Yeah, from the back, it was that final man getting shot at by Super Esports. That's a whole different thing, but still 3 players were taken care of by Welt Esports, even though they had a man disadvantage. Exactly what I was about to say. Round 4 எப்போ ஸ்டார்ட் bro? 19ஆம் தேதி brother. The fight was still a 2 versus 1 in the favor of Not Welt. qualified. Yes bro, Samir Gaming, welcome to the stream. Retaliation, brilliant Indoor cricket only. வாங்க welcome to the stream bro. Put to use from Welt Esports. Round 4 வந்து 19 bro. 19, 20, 21, 22 brother. Sandwich between Hunter Esports, Arc Rivals and your இந்த முறை Esports. செமிஃபைனல்ஸ்ல இருந்தே வந்து தமிழ் காஸ்டிங் வச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Stuck towards the southwest பாப்போம் of என்னன்னு. the circle. In the meanwhile, we have Zephyr forced for an early exit. What just happened to them? Last player also got picked off. Yeah, I mean, Revan and X-Park, they really left him in a dust. And now looking at Welt Esports, yeah, for them as well, this fight not looking too great. பா நேத்து ஆர்க்க வந்து ஒரு 2 முறை அடிச்சாங்க. Care if you think about it. Maxioso, the only person standing in the back lines, the way they were also rotating on the map, that clearly just told us that Welt Esports do not care. They just want to take fights and they just want to deal damage to the lobby. Is Maxioso really going to be a trouble? ஐ ப்ரோ டிப்ஸ் ஆஃப் தி டே சொல்லிட்டீங்களா ஆல்ரெடி? இப்போதான் வந்து அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ப்ரோ. நல்லா முன்னாடி பாருங்க மேப்பே வச்சு சொல்லியிருப்பேன் பாருங்க. பிவாகால Maxioso now backs away. He does not even have any sort of utilities to play with. As Super Esports, they ram their vehicles on this compound. And for Super Esports, they've already got a man disadvantage. Even Wayne gets taken down real low. But still, the retaliation, that comes inside of the picture. Now the boys starting to drop down, and slowly and steadily, even Super Esports starting to choke the fight. But this S12K, nice show. But it's UP50 who do come out on top. Man, they somehow managed to beautifully bait one player from the side of UP50, Are he qualified? but weren't really able to handle the rest of the lads when they came knocking out that house. And Super Esports வந்து 7WR கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க. எங்க what is going on in this game? ஏய் ஆனா வந்து அந்த PMGC லாபி பார்த்ததுக்கும் இன்னைக்கு காலையில இந்த லாபிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதுல ஹோல்டிங்ஸ் ஸ்பிளிட்ஸ் எல்லாமே ஹோல் டிஃபரண்ட் லெவலா இருக்கு. இத வந்து எவன் என்ன பண்றான்னு சொல்லவே முடிய மாட்டேங்குது. இந்தியன் லாபில திடீர்னு குத்துறானுங்க, திடீர்னு டெசிஷன் எடுக்கறானுங்க. ஒண்ணும் புரியவே மாட்டேங்குது. And once again we saw a burst of action. Another team got picked off. It's just proper team fights that are happening. But hey, if you guys want to look pretty cool inside of your games and not have those default classic skins, you might as well want to check out that Porsche in the game itself. Try and get your hands onto it. The speed drift is available. We are seeing a lot of players use the GT3, I believe. How to increase close range skills, overall skills in BGMI. Subbu bro, என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல நான் வீடியோ போட்டுருக்கேன். அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. Is it? No, it's not.
Bro, 4 Tamil team names. For a second, I Rising thought Troy he Tamil got Esports. stuck. அதாவது வந்து Rising Esports, Troy Tamil Esports, Welt But Esports several and other words, Team we spoke Tamil about them present. for a bit at the start of the day. Incredible run yesterday. I End think, of the day, it's the I 4 think teams winning we again saw and them again and score again and as again. well in Rondo itself, and because of that, they were able to stick around in the overall leaderboard top 3. But today, they are taking their sweet time as far as their run on Erangel is considered. And a recap of UP50 versus Super Esports. Once they got stuck outside of that house and UP50 got the upper hand, there was no coming back for Super Esports. Maxioso, the only person still standing, by the way. Bro, Welt performance பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நேட் கன் பவர் எல்லாம் அதிரடி. ஆமா ப்ரோ வெல்ட்ல வந்து 4 பிளேயர்ஸுமே பயங்கரமா டியூன் பண்ணிருக்காப்ல ப்ரோ. கோகுல் எந்த பொசிஷன்ல எப்படி விளையாடணும்ன்றது வந்து அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. Yeah, yesterday's day was If okay. in case, thanks for me. If in case வந்து ஏதாவது ஒரு பிளேயர் வந்து டவுன்ஃபால் அதாவது டவுன்ஃபாலாவே அவங்க யாரும் இல்ல எல்லாம் அவங்களோட ரோல்ஸ்ல கரெக்டா இருக்காங்க வெல்ட்ல. ஸ்கவுட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா கோகுல் போயிடுறாப்ல. ஃபுல் ஸ்கவுட்ல இருக்காங்க. கோகுல் ஒன்ஸ் வந்து ஓபன்ல ஃபைட் நடக்குது அப்படினாலே டபுளிங் மாத்திக்கிறாங்க. ஜஸ்டியும் கோகுலும். கோகுல் வண்டி ஓட்டுறத கான்சென்ட்ரேட் பண்றாரு. ஜஸ்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா செக்யூர் பண்றதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாப்ல. ஃபினிஷர்ஸ் ஓபன் ஃபைட்ஸ்ல டப்ளிங் போயிடுறாங்க அவங்க. அண்ட் வந்து புரோட்டான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ட் ஜோன்ஸ்ல வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் கம்ப்ளீட்டா சூப்பரா மேக் பண்றாப்ல. 3-1 ஸ்பிளிட்டையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. என்ன பார்த்தேன் எட்ஜ் கிளியரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் பாயிண்ட்ல இருக்கு. அண்ட் இஃப் இன் கேஸ் ஏதாவது ஒரு மேன் அவங்களோட பொசிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாம இருக்காங்க, டைமிங் இஷ்யூஸ் இருக்கு, இல்ல வந்து அவங்க அந்த சிச்சுவேஷன்ல இல்ல அப்படின்னா, இப்போ லெட்ஸ் சே கோகுல் வந்து ஸ்கவுட் பண்ண போனோம், பட் கோகுல் வந்து அந்த இடத்துல நாக் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா ஷாம் இஸ் ஸ்டெப்பிங் அப். ஷாம் வந்து கரெக்டா ஸ்டெப் அப் பண்ணி அந்த ரோல்ல அந்த இடத்துல என்ன தேவையோ அது ஷாம் கிட்ட இருந்து வந்துருது. Oh my 6 God, eliminations secured. Somehow Heal. does still manage to stay Yes, the second la waste பண்ண கூடாது பிரதர். டப்பு டப்புன்னு ஹெல்ப் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். Players of your esports, and there's one man right behind him. Completely misses him. player அவன் அடிச்சான். He gets one more, and one after the other. Your esports, they are just getting crumbled to pieces. He found those knocks. How did he make it happen? எப்பறா பண்ணா இவன் எதோ பண்ணிட்டானேடா. That was a team nade. Oh no. And because of that, Lord just got a chance to activate the clutch. அவர் டீம்மேட்டுக்கே ஒரு நேடு போட்டாரு bro. காலி bro அவங்க ஆனா. Up a scenario like that. It was a one single mistake. That's never entire team to wipe. happen. Did they not hear him jump and inside? முக்கியமா ஷாமோட கால் அவுட்ஸ்மே வந்து பயங்கரமா இருந்துச்சு bro. யாரெல்லாம் bro 4 teams. Team Tamla, Troy Tamil Esports, Rising Esports and Welt Esports. That's what happened. The moment he jumped in, his teammate tossed a nade inside bro, the house. which teams do you think have the potential to play for the world finals? Yeah bro, Tamil teams க்கு கம்மி slots. Tamil teams க்கு கம்மி slots எல்லாம் ஒரு கர்மமும் இல்ல bro. தமிழ்நாட்டுல பிளேயரே இல்ல bro, காம்படிட்டிவ் பிளேயர்ஸ் அந்த அளவுக்கு. தள்ளட போட்டு தேர்னா ஒரு 20-25 பேர் தேடுவாங்க. அந்த 20-25 பேரை வந்து கரெக்ட்டா ஃபில்டர் பண்ணி அலைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு 4 டீம் ஓரளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க. உனக்கு தெரியாதாடா டிடி இருக்குடா டோன்ட் வரி. That is just unreal what happened. And now UP50 they actually got 7 elimination points out of this game. அடிப்பா எங்கடா அப்படியே பையன் வாடா எய்மே. ஏய் அந்த IQ இதுல சூப்பரா ஆடுறடா. Congratulations, keep growing, do well. Round 4 ல with how we have seen them take these fights. I know, right? It's been a quick burst and we're just seeing teams get. அந்த क्वेश्चन யாரு கேட்டானு பாருங்க bro. நான் அத பார்த்தேன் bro. அதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் bro. அப்பவே நான் கேட்டானே எனக்கு அப்பவே தெரியும் bro. bloody இருக்குல இல்ல bro. ஆக்சுவலா வந்து அவங்க 31 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க, 34 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துருக்காங்க. அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல அவங்க குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் we have to wait and watch. ரிசல்ட் வந்தாதான் தெரியும். போன BMPS முடிஞ்சதுல இருந்து ஒரே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க bro. செம சினர்ஜி பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. Yep. And the moment that happens, he's going to go for that strike, and that man is quite venomous too. It's Maxioso. The only thing stopping Maxioso is the fact that he's all alone. He's going to wait for arch rivals to get distracted and maybe a few of their players go down to
Welt, they can get a few extra finishes, but These 4 were ultimate expected, official up so no new T-Rex talents from Esports. TN. Yes, no new talents. Brutal Yes. exchange, That's and the ultimately sad they've reality. taken some damage, but The Rex 4 needs to team be உள்ள cautious. போயிருவாங்கன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா Way very too well close expected. for comfort, and Dominic So just no armed new with the talents. P90 as well. Look at the amount of nades they have lobbed But in, we lost an haven't IGL managed to catch a Hulk. single player from Ultimate Official off guard, but now finally it's going to be down to those weapons, and from the distance, Skell finds the first knock onto the players of T-Rex. Rex falls, but the trades are being brought on the board. And Dominic, he panics, runs into the corner with that P90. A big playmaking opportunity, just completely not being put R4 to அப்புறம் use. எப்படி குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரோ? ரவுண்ட் 4ல வந்து நீங்க ரொம்ப நல்லா விளையாடி அது நீங்க குவாலிஃபை ஆல அப்படின்னா நீங்க வைல்ட் கார்டு போவீங்க. ரவுண்ட் 4ல இருந்து நல்லா விளையாடி குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்கன்னா குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் போவீங்க. குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்க நல்லா விளையாண்டீங்கன்னா செமிஃபைனல்ஸ் போயிருவீங்க. நல்லா விளையாண்டு கொஞ்சம் சோக் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலும் இல்ல ஓரளவுக்கு பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து அப்படியே வைல்டு கார்டு போயிருவீங்க. வைல்டு கார்டுல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்னா செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1, குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல இருந்து செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1, செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1ல கோட்டை விட்டீங்க அப்படின்னா செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 2. What happened to RIE? RIE qualified 56 points. Well to Maxioso. Okay, secure செய்யப்பட்டார். The final player of Ultima is right there on the opposite side, but even he's not doing anything yet. Blows up that vehicle in the front. Now he's got a solid notification வரல எனக்கு. என்னடா பண்றது யூடியூப் கார சரியில்லடா. Solid stuff, and look at them getting 10 frags on the board. Yeah, I think this is the performance. சார் அவங்க என்னடா பண்றாங்க அந்த okay. Well, but no time to celebrate, as it is 56 the rising Royal 56 Warlords that come knocking on their door. Rex, the first man to hit the floor, and the other 2 players with their position in the Wizard. Garden என்னாச்சு round 4 விளையாடுவாங்க bro. I think might not be able to survive. Mostly Gardenோட லாபில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ் டீம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. To lob those nades. And T-Rex, they are hoping for a reset, but it is not going to be easy. Luffy doing a phenomenal job. How to play scrims where to play? Northல வந்து பாத்தீங்கன்னா servers இருக்கும் brother. 3T tier 3 scrims க்கு. He can't jump through that nade. That's all he needs to do. Deny the jump throw, and he does. அப்படினா வந்து நீங்க page scrims தான் விளையாடணும். Oh my god, the circle actually favoring the boys of T-Rex as well. எந்த page scrim எல்லாம் கேட்காதீங்க. It's right with them. T-Rex is going to have managers இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட to கேளுங்க. play with. The only contender next to them is going to be 7 Royal Warlords. And have a look at the replay of how exactly Maxioso was taken down in that one spray transfer. He was able to Jack players, and in the end was also புதுசா கேள்விப்படுறேன். Team Jack, what is that? 2 players, or at least get them knocked out. Arch rival is able to recover, but they've still lost out on that one valuable man. Yeah bro, enlighten us. They're also one of those names that need the chicken dinner to find themselves in the fighting position for top 6. 4-man unit still present in this game. This is one of the worst. Duro பண்ணீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல 3 பேர் வாங்கிடுவீங்க. Shots connect, but Venom, he lets go of the trigger, and Hunter Esports, the retaliation is going to be brilliant. Our rivals are starting to fall, and Hunter Esports, they brought this fight in their favor. Drax, the last man, also gets Here comes the third party, INC. என்ன பண்றீங்க இங்க வராம? Reset going. It's just the last man left alive. அட பாவிகளா, ஏய் மேல வாங்கடா. I think they might just get these revives. INC, 4 players standing next to each other. Kill feed, no proper kill feed reading, bro. There we go. That's going to be the first man knocked out. INC choke, guys. No proper kill feeding, guys. Confirmation actually. Confirmation qualify ஆல அவங்க தெலுங்கு டீம் தான bro. Man has taken heavy damage upon himself. 7RW just constantly spamming away from the position they've got. All the way in the back lines, they've got a general view of everything. And now even INC stepping inside of the playing field. Proton, what an 8 that was. Mafia shut down. Hunter Esports. There's just got 1 man in the front. They've still got 2 more players standing, but Hunt INC வந்து தேவலாம போட்டு விட்டாங்க இந்த இடத்துல. needs every single point they can gather, because a team like T-Rex is closing it from the back. What is INC doing though? They're completely getting baited by the players of Hunter Esports, just running out into the open with a nade in your hands. That's never a good idea. And Hunter Esports, I have to say, they are playing chess while INC is playing checkers. They sacrificed 1 player so they can have 3 men still left for the end game of this match. But again, one of the top contenders for the chicken dinner right now, I think for me, it has to be 7 Royal Warlords, just because of the impressive performance we have seen from them yesterday, and even now in this particular match of Wrangle, they're doing pretty well. Strategies, game plan,
They're playing textbook right now, taking care of the immediate threat up front. Nade a little overcooked, but maybe the second one will make contact. Oh no, it ricochets off the tree. And he got scared. Does he know it was his own nade? I don't think so. Yeah, I don't think he does. Yeah, so that's why Ricochets off the tree. They're playing textbook right now, taking care of the immediate threat up front. Nade a little overcooked, but maybe the second one will make contact. Oh no, it ricochets off the tree. And he got scared. Does he know it was his own nade? I don't think so. Yeah, I don't think he does. Yeah, so that's why he just backed away. He thought that he's getting return naded by the opponents, and he just ran away. Was scared. He did not know that was his own nade. But still உங்க ஆடியோ கேட்கல இவ்வளவு நேரமா கேட்கலையா? ஐயோ சாரி ப்ரோ, மைக் ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. Stay away from கைஸ் அது அவரோட நேடே கைஸ். இப்போ இங்க நடந்தது Does he know it was up front. ஒரு தூக்கி போடுற நேடு மேல அந்த மரத்து மேல பட்டு அப்படியே இவர்கிட்டே வந்துருச்சு. It ricochets off the tree. and he got scared. Does he know தெரியாம it was his மைக் own தொட்டுருச்சு nade? ப்ரோ. I don't think so. Yeah, I don't think he does. Who is the most valuable player in BGMI according to you? Just backed away. He thought that he's getting return Whoever naded that by plays the for the opponents, team. and he just ran away. Was scared. He did not know that was his own nade. But still a safer approach. வந்துச்சுல சவுண்ட். Right. Stay away from all the chaos. Stay Hello. away from all the action. That's what the previous lobby was doing, and that's why now majority of the teams are not going to be. All right, my comment on direct qualify now. How we explain this? They have 11 eliminations, so you Round can't 4 really say that direct stay away from the action. quarter finals வந்து டைரக்டா செமிஃபைனல்ஸ். ரவுண்ட் 4 choke பண்ணாலோ குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்ல choke பண்ணாலோ வைல்ட் கார்ட் வந்து ப்ராப்பரா விளையாடி குவாலிஃபை ஆனா செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1, செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 1ல விட்டா செமிஃபைனல்ஸ் வீக் 2. They don't even have a lot of elimination points, so they're not one of those deadly teams if you think about it. Hunter Esports, oh, they mess up. Big man was knocked out. Lorenz Rashid, welcome to the stream, bro. Pounce up now. This is going to be the right opportunity for them to make it happen, but INC is just too passive, and this is why I'm saying INC, they're just not that deadly. Yeah, I mean, they should have gone after Hunter Esports right after Hunter was done with their fight against arch rivals, because Hunter Esports was down to just one man left standing, and INC had round 4 ல a nade or a whole Tamil molotov, team one group ல they போற could போற have secured captain so காரன் many கொஞ்சம் extra points in உங்களுக்கு this சொல்லுங்க. game right now, but ஆமா நான் sitting சொன்னா at அப்படியே two கேட்றோம். finishes. 7 Royal Warlords forced out into the open, all thanks to the pressure from the blue zone, but they don't feel any pressure as far as their qualification Guys, is the more concerned, watching because we have, sitting on the second in the overall leaderboard right now, they are in a pretty the more decent power spot. we have. Hunter Esports on the other நம்ம side. கிட்ட வாட்சிங்ல We பவர் saw கிடையாது. that conflict against the players of T-Rex a few moments ago, and Hunters lost a man in that conflict, but if they take out T-Rex, they're taking out their direct competition for the top 6. INC's Boss OP, welcome to the stream, bro. 7RW. நான் போடுவான் ப்ரோ, நம்ம எது கண்டுக்க கூடாது, ஒரு பண்ண முடியாது. ஆமா. They're losing the man number. 2 players are knocked out. The confirmations that was stolen by the boys of Hunter Esports. மோஸ்ட்லி போட மாட்டானுங்க. They're definitely going to go a long way. For INC, they're struggling for points. Even though they were actually able to shut down 2 of the players from 7RW, but still, no confirmations followed up. It was Hunter Esports who were just constantly stealing those elimination points away. And Hunter Esports now, they're also getting shot at by the lads of INC. Another man knocked out. Hunter Esports, there's just one man standing. What can he really do? Can he be the difference maker? That's what I'm asking. And no one's going to be the answer, as INC will be the one to come out on top in that fight. We asked for 20 points from INC. They're going to end this game with 16 points, finishing off the last man from the side of T-Rex Esports if they can. Oh, that nade is good, and it does close out the match. So 16 points on the board for the players of INC. Not really. இவன் டின்னர் எடுத்துட்டான் ஐஎன்சி. எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. Which Tamil team can go to finals? All 4 Tamil teams can. But will they? அதான் கொஸ்டின். புரியுதா? Three people are the most valuable player of the whole BGMI according to me. Slugga அந்த பையனுக்கு பயானும் ஒண்ணு இல்லவே இல்லை. Okay. All 4 Tamil teams can go out final if they play their fullest potential. Out Hardik Fire. Out Hardik Fire. புரியல. கிரண் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பாஸ் ஓபி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டிடி வெல்ட் ஆர்ஐ 4th டீம் யாரு ப்ரோ? ராய் தமிழன் esports. இந்த குரூப்ல வெல்ட் ஆர்என்டிஎக்ஸ் போட்டா மாதிரி மற்ற டீம் எல்லாம் பெருசா ப்ளே பண்ணல. நேத்து வெல்ட் டாமினேட் பண்ணனால தெரியல. பட் டுடே நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியுது.
இந்த குரூப்ல வெல்ட் ஆர்என்டிஎக்ஸ் பொட்டி. ஆனா மத்த டீம் எல்லாம் பெருசா ப்ளே பண்ணல நேத்து. பொட்டி ஆனா மத்த டீம்லாம் பெருசா ப்ளே பண்ணல நேத்து. ட்ரை 4 தமிழ் டீம் ஃபைனல் வந்தா மாசா இருக்கும்ல. அவுட் ஆஃப் 16 தமிழ் 14. நல்லாதான் இருக்கும். பாப்போம். Let's go to the next match. Miramar. Safety cushion, which is not impossible. Revenant Park can easily do Team it. Limra, Raven, T3 மூணு பேரும் BGIS finals ஆடுனாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம சென்னையில 4 டீமும் ஆடுனா நல்லா இருக்கும். One man was a loose straggler and gets Two teams make பண்றாங்க bro. Any two teams இந்த ரெண்டு டீம்ல ஏதாவது ரெண்டு டீம் உள்ள போயிடும். Easy stock up as well. இது ரெண்டு டீம் உள்ள போதான்றது we have to wait and watch. And they aren't getting center control right now. The zone is about to close in, but hold that thought for now. Oh my goodness, the last player of T-Rex actually getting hunted down, and Super Esports are looking to try and clean him out as well. Molotov has been pulled. They know he is here, and here comes trying to buy time for the inevitable here. Zuxi looking to try and pot takes big time here in a 1v4 situation. His entire team was dismantled. And INC is completely bailed out of this fight, but T-Rex now, all hopes of survival comes down to Zuxi, but with the nade coming through, seems like Team Nade comes through. Super may have messed up. Yeah, exactly. They actually have messed up big. Now the situation is down to 1-on-3, but still Super Esports, they've got the advantage. And in my opinion, instead going for the revival, just go for the push first. Isolate this man. The longer the threat lives, the more damage it's going to do. The more deadly it grows. And Zuxi, that's exactly what the man's waiting for. Perfectly played. Whoa, that's nice. That's nice. Let's see. Knock on one of the players. Once again, the situation's down to a 1-on-3. Super Esports should make that pounce. They're wasting too much time. And eventually, Zuxi will be shut down. Pain 1v3, Esports, it starts things off with 4 finishes, but they your guess prediction, which two team? themselves, but at what cost? They've not found a single No vehicle. predictions, nothing, bro. Need to rotate into the zone. Yes. And this is going to be a tough one for Super Let's Esports. see. They clean out a majority of Los Leonas. They've stocked up good, but they need a way out. நாலு டீமும் போகணும் தான் haven't found a vehicle here, but let's talk about the rest of the world. On screen as well, we have TZ. Going to be making a way by land and by water. Seems like they are going to trail from the east side to try and push through. But Team Zoe now, next trying to climb his way up with the hovercraft. அந்த இடத்துல மட் ரோட் இருக்கே, மட் ரோட்லயே எடுத்துக்கலாமே. Decides to continue his journey through water to find a different angle to push up. And it seems like they don't see anyone here, which is a good sign. But Team Zoe, they're barely at அவன் அந்த மட் ரோட்லயே மேலே ஏத்திருக்கலாம். DZ is trying to pull off a safe rotation. Stay away from All the 4 teams can, bro. They have the capability, but will they? Super Esports, after securing all those 4 frags and devouring the opponents, Finally, one team தான் போவாங்க. leaving Los Leonas. Yes, it's going to be a late breach for them. Finally, one team தான் போவாங்க. What's your call, bro? Having X Mary. And that's fine. உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எந்த டீம் போகும் தோணுது? And then Paul's got a team like Esports just camping the edges, wanting to be the guardian angels. Shots were taken. சென்னையில வைக்கறாங்க லேண்ட் தண்டம். தண்டோனியா சொல்ற bro. Taking a little bit chip damage. Proton is connecting some serious shots. And DZ, they may need to make a run for it as well to find some sort of safety cover here because, well, they're just peppering shots after shots. They're trying to deny some of this mobility. And it seems like they have lost one vehicle. Swap their seats here to try and pick out a player. And it seems like they will be able to get out. But, well, the esports are doing some serious damage. ஆமா அவங்க நல்லா விளையாடுறாங்க. Emptied up a lot of ammunition. Mainly all team capability இருக்கு பட் போவாங்களா? Going for the true chase is going to be the question as well. Even Goku down to his final 2 clips of ammunition on the AUG. It's really crazy if you think about it. Walt Esports just not letting go off the tracks. Constantly taking those shots, even though they know finding a knock is going to be impossible. Their job was to just shoot them away from this spot. And Walt Esports, they themselves are now going to breach inside of the circle. And that breach is going to be quite easy too. Straight up breach right behind the boys of Revenant X-Spark, and we might just see a deadly lock-in between Revenant X-Spark and also Welt Esports. Team INC taking those shots at Super Esports, and Super Esports, they just want to place themselves around the safety net. Mini 14 not finding those connections to INC, whiffing all those shots. Oh boy.
ராய் தமிழன் கூட He's சான்ஸ் on B in இருக்கு. here. Circle's going to be on top of the mountains of Minas Generalas. Interesting enough, nobody's on top of the mountain, so everybody's just playing around it and just afraid to push up the mountain, especially this late into the game. And INC, as of yet, outside the zone, has no clue how to push in. Velt also taking the slow approach to try and check their corners here. And right beside it is going to be 7 Royal Warlords, which in this case, not a great time to be engaging in a fight here, considering the fact that they're out of position, kind of exposed, and unaware of where the teams are. And Reverend Expart is the only one with information right in front of these two teams. And so 7 Royal Warlords here. They may look to try and engage this. And well, Which four teams? ராய் தமிழன் esports, Wilt esports, Team Tamilas, and Rising esports. As well, you can see on the minimap, Justy is கொஞ்சம் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். safety net off those buildings, but again, Hunt, they cannot take any unnecessary fights. There's just too many teams surrounding them. And all comes down to opportunities here. You're also backing out. Arch also waiting, trying to make a pounce as well. This stalemate here is going to benefit Revenant X-Park, who's trying to cause some sort of fiasco. Your esports also engaging against Arch now. D dropped down low, but they are at the edge of the zone, which is a good thing here, Necro. But in 14 seconds left, this entire fiasco is about to break down, and who's going to rotate where, depending on Revenant X-Park, because they have full control alongside. ராய் qualified yes bro. Look at your esports. செம்ம zone control வச்சிருக்கான்டா UP50 ஆ? Rivals right next to இல்ல அல்ட்ரானா. You've also got Hunters Esports. Ultimo official. Pretty much around that same compound, and even Revenant X Park joining that World trifecta. Cup semi-finalல இந்தியா லாஸ்ட் ஆக போறாங்க. The fact Sure. that this team is still surviving. என்ன World Cup semi-final bro? This is really tough here, but at the same time, every single team from the south side of this road is going to be done for. And Welt Esports was able to survive the longest, find a rotation point, and this time they should be able to find an easy entry point inside. BMWCக்குலாம் இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு? Sole PS focus பண்றாரு. is going to be farming every single finish from the south side. And it seems like Revenant Export, they've chosen to disengage. A couple shots comes in, Hunt forced to take a fight against Yor, and Revenant Export is going to let this slide. Look at your esports. Brickby is going to push in tandem just all by himself with the M416 up close and personal. Whoa! Is doing some serious damage. Nice. How is he coming out on top in these duels? Hunters, they're getting absolutely scattered and destroyed. Systematically dismantled from this fight, and now there's just one Mansurat standing. But arch rivals, they've already pushed in deep, and they're going to put that final nail in the coffin. Hunters Esports eliminated from the game, but for your esports, he's going to be the final man, the final glimmer of hope standing, and even he gets devoured. Well, seems like Arch rivals. ஈஸியா முடிச்சிட்டாங்க. Okay guys, that's RNTX versus Wilt Esports I guess. But guess what? Nope, The new that problem fight is how didn't they happen. cross the road. T20 World Welt Cup. has successfully Oh, pushed cricket in. ah. Has abandoned ship. No idea, bro. And they are inside the zone. I guess Let's Grow Esports communicating wrong info on BGIS finals in Chennai. When their election rule coming on March. Something near how they will keep it here. It's Hyderabad only. Hyderabad la வந்து semi-finals land bro. What has election got to do with BGIS bro? They're not gatekeeping this. They're actually backing out. Not yet. Blue on the move. Look at this player moving in tandem with the blue wall itself. TBL. This information has been there for days bro. And as long as he's going to be alive, things should be good. He also gives the opening. Looking at in the front. Still trying to scout things out. Welt Esports, they're hurt. That's Maxioso down. Another man nearby too, and Maxioso now, he's getting a helping hand. Justy's going to pick up Maxioso. Proton, he's there too. But as of now, Proton's job is to just create that distraction. And he's doing it perfectly well. Welt Esports, 8 finish points already secured on the map of Miramar. Once again, you're seeing that consistent string being brought up. 95 points in the overall tally. This is insane. Yeah, I agree. But Proton, look at this. He's taken so much fights to the point that he's lost his helmet. And may look to try and find one of the bodies here, but it is going to be damaged better than nothing, I would say. But Arch rivals now forced to push out as well. Revenant X-Pac already abandoned ship from this fight as well. Oh. Does have the high ground advantage. And Arch rivals now. அல ஏறாப்ல பையன் நேட புடிச்சிட்டு கனெக்ட் ஆகுமா ஆகுமா ஆகல. Good fight to take, and Welt Esports has just caused so much problems in all these situations, and I really like their macro reading coming from them as well. The decision making has been spot on,
But now with the circle shifting back again, well, the esports, they have no choice but to back out. Lands a couple of nades here. That's going to be the knock coming through. And Welt, they may consider going for the full pounds. And yes, they will. Drax also going to be the next to fall. Another nade from Proton. Who is this kid? I know, right? These utilities too precise. Another nade, and that's going to do a lot of damage, significantly taking down the man's HP. Wow. Proton, he's also catching a bit of that Proton hurt and from the opposite Justy. side, and that's going to be a completely different team. Bashing the lobby like it's a classic match, bro. Well, esports IPL changed India when election conducted there. There are laws which won't support Indian level competitions at the same time. I don't think it will happen here. Let's see. STG Okay. proven out to be a big threat. Justy knocked out and confirmed. Even IPL வந்து they've only got 2 final தமிழ்நாட்டுல ஒரு கோடி கணக்குல வியூவர்ஸ் இருப்பாங்க 2 கோடி வியூவர்ஸ் பாப்பாங்க IPL The time's clicking. STGs. BGIS பாக்குறது ஒரு 1,24,000 வியூஸ் மேக்ஸிமமா வந்திருக்குமா It is going to be மிஞ்சி a மிஞ்சி big போனா one. ஒரு They have to push in the zone. 40,000 பேர் Stage 7 esports is தெரியுமா Well, now they are going to go for a இப்ப பிரசன்ட் ஆக்டிவா இருக்கிறவங்களுக்கு alone here. He's going to be trapped and now they go இப்ப for 5,000 பேர் வருவாங்களா but no knock yet. Just a normal event, bro. Gets sprayed from across the map. according to the It is audience going to be UO this that takes him out. King OP is able to trade him off. according to IPL scale compare பண்ணும்போது it's a normal event From this game. confirmed. but esports is obviously it is the most prestigious event guys Aryan Yes. behind that Rico. The man is taken away. He's still knocked out, helpless. And if the அவ்வளவுதான் team ஆரியனை secure does பண்றாங்க try to help him, that's going to be a death trap or a death sentence. Oh, 12 elimination points secured from Welt Esports, and the domination does not stop there yet. They have Maxios is also catching that hurt from the opposite side, but he's going to find himself behind cover. Oh my god, they have. Oh, he finally goes down, but again, in 5 games, Welt has officially passed the 3-digit marker, 101 points in total. That is just. What am I watching? Who are these guys? Like, what? The most amount 20 of points teams average don't even manage to cross 70 points in 6 games. Walt Esports, they have crossed 100 points just in 5 games. That is diabolical, crazy, insane, call it whatever you want to call. But Walt Esports, they are on a different level. This league is not on good their work level. guys This is the strongest Welt I've ever seen since last year. Last year's Welt wasn't even strong. They were not even able to qualify till the final few moments of the tournament. Well, But this one, they're just different, a different breed. that's the thing, right? We saw moments of brilliance coming from Maxioso and Justy, but that's about it. But this is just a very well solid team. Like Proton is, I don't know, he's giving me Proton pain vibes Justy right பரட்டாங்க now bro from Xborg. I don't know why, man, but the way they are playing, it's been incredible. And now look at what's happening. Side Gods, they actually made that pound straight up against the boys of UP50. Or it was actually Ultima Official who wiped him out. Incredible stuff. But then there's also UP50 on top. UP50 is trying to play it a little bit slow this time, letting the course of the action take over. Ultima, 8 frags on the board. And this is what I was scared of. If Ultima gets a chicken dinner, they're going to be in the top 6. Whichever team's on the 6th spot, they will be pushed down. And I guess that's going to be Eggy Gaming. Yeah, that's going to be a little bit fortunate here as well. They were in the top 6, right? Yeah. But for now, Revenant and Xbox also looking to try and fight for qualification. But now with this performance here, they should be yes safe but Chennai Trade top Centerல six. நடத்துறாங்கன்னு But of they course, won't showing them accept they it are going to பார்ப்போம் be looking அவங்க for ஏதோ the புக் pain பண்ணிட்டாங்களா with 4 nades. ஹால் ஆல்ரெடி Now finds an opener. Ultimate Official might be in a little bit trouble. Stun grenades comes in, stops them. But a pain does do some serious damage here. As they still have a lot more nades. The circle is going to force them from the sides. But for next spark, they really need ஆனா a வியூ little bit பாட் more points போட்டு to வியூஸ் safety cushion. வியூஸ் எத்தனா பவர் வந்துருமா Constantly lobbing those nades. வியூ பாட் போட்டு வியூஸ் எத்தனா பவர் வந்துருமான்னு கேக்குற வேஸ்ட் ப்ரோ அதெல்லாம் 10 பைசா பிரயோஜனம் இல்ல This UP50 from the back. Now they knock on the doors. This third party is extremely deadly. Situation's down to a 2-1, 2-1-2. And Revenant X-Bar, they want to push him close and personal and maybe shut down the boys in the front. Ultima, they take care of Revenant X-Bar, but the fight's not done yet. An instant third party comes inside of the picture. Ultima's hurt. They want to go for that revival. Utilities finding connection. Another nade gets the confirmation. Ultima, they've only got one man left standing, but he's gone for that rest. And just like that, get this man Nick Pro in international casting guys he deserves a lot bro சூப்பரா பண்றாரு bro the tone the accent the hype on point bro
The nade was tossed to perfection, as that's going to be the deal sealer, and that will be the chicken dinner in the hands of UP50. What a day saver that was. Wow, what a comeback indeed for UP50, but they definitely ஓகே கைஸ், லாஸ்ட் மேட்ச். இந்த மேட்சோட நான் போய் பார்த்துட்டு தூங்குறேன். சரியா, எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு நாளைக்கு காலையில. இல்லைண்ணா மோர் வியூஸ் மோர் பவர்னு சொன்னீங்களே ப்ரோ. அதாவது the more amount of audience that we have, we can show more power. நீங்க வியூ பாட் போட்டீங்கன்னா பச்சையா தெரிஞ்சிடும். ரீஜன்ல கிராஜுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா வியூவர்ஷிப் பிச்சு. வியூ பாட் போட்ட ஒரே நாளைக்கு இப்படி ஏத்துனீங்கன்னா பச்சையா கண்டுபிடிச்சிரும். We are already losing enough audience. But for now, ultimatum officials, Ultima in fact. Ultima officials. Yeah, Ultima. Quite timid at this point. They don't want to engage in unnecessary Hey, battle. eliminate ஆயிட்டாங்களா? Still in the mid on the position. In fact, getting a better position for Yes, ஒரு 10 minutes நான் லைவ் முடிச்சறேன். Looks quite Okay. difficult. So we are finally get to see the true colors of Revenant X-Pac in this particular match, but I just noticed Hi bro, welcome to the stream. Godwin is already on the board. If they are able to secure about 4 more finishes and the chicken dinner, maybe, just maybe, STG might just take that 6th spot away. Ooh. It all depends on whether EG goes out as well. But with that, Ultima official are out, and they are now the ones to beat Eggy. They move up to the 5th spot and are now picking a fight against the players of T-Rex, another team that is fighting for a spot on the top 6 for the round 4. And T-Rex are just 2 points shy fixes. Let's make that 3. Let's make that 5 points actually. They need 39, they're at 34. And Ultima official, they ended that journey with 38 points in the back total. Yeah, Found this on is the really Ultima very official interesting team. because even I feel like sign to God. Top 16 ல வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Even for T-Rex, they just have to TLEW என்னாச்சு survive செலக்ட் at இல்ல this ப்ரோ. point. And Eggy Gaming really are interested in picking a fight over here. Rex already proned out. Vision obscured. And Troy, he's gonna have another go. Grenade already primed at the ready. Shot, but to no avail. T-Rex, they're running paranoid. Look at their backlines. Even the players of INC are present. And even RNTX, if they somehow manage to survive that ditch. Ninja going after STG, King OP. Knocked and finished off. As for Eggy, RNTX 10 finishes. heavily on their position at the moment. But Ninja showing no mercy. What is going on? This is the most important fight inside of this game right now. STG against Revenant X-Pac. And well, Kyoto, he messes it up. This is the end of the journey. When we were witnessing that entire fight between T-Rex and Eggy Gaming, at that moment, STG needed 15 points to basically be inside of the top 6. But Wow. now hope has faded away. RN is come on, trying to fight where for are his you? life, but I think this is the end of the line. There you have it, Revenant X-Pac. They are going to clean up house. And T-Rex, all they need to do டின்னர் எடுத்து RNTX என்ன பண்ணாங்க இந்த இடத்துல? Need to start. இவே பண்ணிட்டாங்க. ரெட் ஆறாங்க. Yeah. On a- ஃபோன் சுருங்குது. அப்படியே ஹோல்ட் பண்றாங்க. But seems like they want to avoid. sit up even higher. And as you mentioned, INC, I think they have to figure out a way to shut down T-Rex. Either you finish them or force T-Rex to flush into இவே ஒழுங்கா தூங்கணும்டா சாமி தூங்காம. unless T-Rex is out. INC, they You have said zero couldn't probability of answer, sir. qualifying inside of the top 6, but INC are going to be the ones making Abhina? the move. The spray! What is that? Help என்னடா நடந்துச்சு? unless T-Rex is out. INC, they have zero மூணு probability பேர் of ஒரே வண்டி. qualifying inside of the top 6, but INC are going to be the ones making the move. The spray! What is that? Helping Okay, hand அவங்க led by the teammate-ம் players of அடிச்சிட்டாரு. Revenant X-Pac and T-Rex. They are going to clean the floor என்ன bro, with the அசால்ட்டா players of முடிச்சிட்டாங்க. INC, and with those points, I believe T-Rex, they are comfortably sitting on the 6th position in the overall leaderboard now. I think fixes, we have our top 6 from Group 3. Yes, we do. But now it is about who gets the final laugh. RNTX surging with confidence. 12 finishes already. T-Rex. இதான் RNTX ஓட ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷஸோ They've done the match. இந்த ரவுண்ட்ல. Still the tensions at its peak. Look at Eggy's position. Keeping the players at check. RNTX finally, they also decide to climb down and Funk
little bit of him revealing himself, but Ninja, beautiful cover fire, that was much needed. Gumla Boy going up against Punk. Pain, of course, both of these players will push in EG tandem. Gaming As என்னென்னமோ Gumla பெர்ஃபார்ம் Boy comes பண்ணுவாங்கன்னு out of his பார்த்தா hiding, staying பார்டர்ல alive பாஸ் somehow, ஆயிருக்காங்க. as Punk with a sliver of HP has to save the day for RNTX. Ninja, he's also gonna come descending down the hills as Gumla Boy gets exploded. This is exactly what you would expect from an IGL like Punk, who's also an amazing fragger, by the way. Incredibly done, but Revenant X-Pac, it's going to be a difficult reset. T-Rex moved through, and T-Rex is starting to fall. It's down to their last man, Zaxi, the last player surviving. In fact, all three teams inside of the top three are down to their last few players. Revenant X-Pac, the இல்ல revive. 1 மேல 1v1v1ன்றா 9 பேர் அலைவா இருந்தாலும் The Pain himself, the jump shot on Gumla Boy, a little bit of swag for the cleanup. But T-Rex in the backlines are also bringing their players back, while Revenant X-Pac decides to go for the eliminations against the players of Eggy Gaming. There's the cleanup on Troy. Eggy himself gets shut down. 16 points for Revenant X-Pac, and now there are just two teams left. A 3 versus 2 situation. Pain and Punk versus Zaxi, Luffy, and Rex MS from the side of T-Rex. This is going to be a difficult fight, especially with Pain securing the knock and bringing the fight down to a 2v2. There's absolutely no utility on the players of Revenant X-Pac, and Luffy's position is also compromised. Odds, I believe, fixes, at least for me, are stacked in the favor of Revenant X-Pac getting this chicken dinner. Yeah, but they have to be quick about it. They surely have to be. But Zuxi, he's actually not going for the revive, and that's a good choice. And now Pain. Again, adrenaline coursing through his veins. RNTX, beautiful cleanup. 19 finishes to the tally and a chicken dinner in their account. This is the kind of top 5 players. Who are they? To beat a man with nothing to lose, that is the moment when the real and all these two teams needed was the chicken dinner. I think that could have sealed their fate. They got very cautious because when they came into Miramar, they came with zero expectations for STG. It's like, you know, let's play. And suddenly after wiping out 2 squads, they realize, oh, guys, okay, bro. MVP players பத்தி பேசுங்க that bro. is the moment when the realization sunk in with RNTX, you know, who have already done their bidding, and they were like, you know what, we are everybody is just all out, guns blazing, fragging. That could hey, top 5 players வெல்ட் RNTX ரெண்டு டீம்ல தான் bro இருக்காங்க. Like there's this old saying, if you want to beat a man with nothing to lose, you give them something to lose first. And that is what happened with STG, I guess. As you said, initially went in without expectations, got 8 eliminations, realized, all right, we are in a fighting position, and then they got afraid. And they had such a beautiful spot because RNTX, after holding on to that spot, they secured that chicken dinner. So you got a feel for STG. Again, it's a learning that you take. And thank you so much for participating, all these teams. We hope to see you next. STG எங்க இருக்காங்க? 24 பாயிண்ட் இங்க இருக்காங்க. ரைட். ஓகே கைஸ். இன்னைக்கான லைவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு. நேத்து சரியா தூங்காதனால ஐஸ் ட்ரைட் அப். நான் போய் தூங்குறேன். ஓகே, சோ நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். 10:60 signing off on this live streaming. Thank you to get out of the peace out and good night. Okay, peace out.